set on fire. Oh, here we go. Wait, it's already gone. Happy New Year! Oh my god. It's pretty bloody cold, actually. It's time to pack. Hey, what are you saying? This whole town could be red by the end of the day. If you feel alright, we can throw it and drive. With the radio up so loud they can hear us from now. Me and you, nothing to do. These days they come and go. Me and you, nothing to lose. I feel it in my soul. So let's let the good times roll. I'm in Paris. She's in Paris. 5e arrondissement, on va arriver au retard pour aller manger des nouilles. Paradis latin. Yeah. C'est le dernier plateau là. Après ça descend Where are we going? Ce projet-là, et Marine, j'aimerais qu'elle nous fasse. Je prends une... un passage de livre, tu vois. Et donc du coup là, mon van c'est du coup j'attends parce qu'on va réaliser tout ça avec nous. Déjà, le rooftop. Je veux lui boire un verre. Peut-être voilà, que quelqu'un m'en Oui. Ça passe pas. Je dois tirer. Ouais, en fait... Et mon ego, s'il te plaît. Non mais... ok, si je te viens, on te prend une petite tour Eiffel, tu fais le profil. Ok, Tu sais, mon porte-clés, c'est... Attendez, mon porte-clés, je vais vous montrer. il est fier. Oui. Non mais tout est beau, genre. En fait, c'est plusieurs motifs qui sont entrecroisés. Genre, si tu regardes 5 ans, ça a été remanié plusieurs fois. Dans les années 80, non? Et c'est remanié plusieurs fois, oui, c'est sûr. Ouais. Stupéfiant contemporain. Ouais. J'aime beaucoup. Ok, one. J'adore. Merci. Ça c'est un peu J'ai Bel Air et ça c'est mes cadeaux de Noël. C'est petit gris, genre, c'est petit gris. Bonne soirée, love you, très bien. On se voit de toi. Et merci pour tout. Mais je t'en prie, à bientôt, tu passes quand tu veux. Ciao. Ciao, arrivederci, ciao. Et après, je remonte à Tu vas où déjà? De bail d'artiste. Ok. Oh, dégueu. Il y a l'artiste, il est vaincu. Là, la concierge, je ne l'ai pas donné aussi. Parce que t'avais dit que ce serait dans... C'était hier, je vais arrêter. Comme ça. Allez, tu vois. C'est vraiment Pour toi. dans les films Avengers et les Marvel, il y a parfois des grimoires. Ouais. Mais le mec qui les fait, il est là. Très souvent. Je suis pas sûr qu'il soit là, mais s'il est là, c'est J'avoue, c'est trop un petit coup.
fois, j'ai attendu pendant 15 minutes sur la tisse. D'accord. Bah oui, parce que j'étais arrêté. Oh, regarde, regarde. En bas, et on est rentré vers 3h quoi, en vélo. En fait, j'étais. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça. Oh, Mimi! C'est toi? Regardez-moi ça! Bébé. Ah ouais? J'écoute beaucoup les bandes d'origine. Je l'ai vu sur le film, la Ténet. Le Ténet, c'est mon préféré. Je l'ai pas vu, putain, j'ai rien compris. Ténet, c'est mon préféré. Ouais. Vous connaissez le Hobbit? Oui, ouais, c'est génial. T'as aimé? Tu aimes? Non, en fait, j'ai jamais vu, mais en fait, hier, on a fait un jeu avec mes copains. C'était Undercover. Ah oui. C'est un jeu où Ah il y oui, en a 3 qui ont le même nom et un qui ont Qu'est-ce qu'il y avait ce jeu? C'était sur. Enfin, moi, j'ai dit si Tu sais que c'est ce que votre père m'a offert. Undercover? Ah non, je confonds. Tu sais, en gros, on l'a installé sur la tablette de Mamie. Bah oui. Il y avait un truc, c'était. Ruffled some feathers in French. Et tu vois, est-ce qu'on peut faire un truc, genre, je fais un peu de temps, mais. Elle a... Demande à ChatGPT une. Pas ChatGPT, help me. How do you say... Non, mais tu No. mets ça en anglais. How do you translate Le good French. she ruffled some feathers in French? Oula. Alors? Elle a froissé quelques susceptibilités. Non. Make it sound more French. Ouais, ouais. Allez, Elle a heurté certaines sensibilités. pas mal. Ça, c'est- Elle n'a pas laissé tout le monde indifférent. Ça, c'est encore un autre sens. Mais c'est pas Ben mal. ouais. Mais c'est, on le dit en français. Le premier là. Elle a heurté certaines sensibilités. Bah, on le dit en français. Mais vas-y, et I encore like autre chose. ruffled some feathers. Find a French expression that is the equivalent of ruffled some feathers. Pour voir s'il est fort ou pas. Et là, he seems lost. Elle a fait grincer des dents. Voilà, ok. on No, dit. it sounds like your grandma talking. Et après? Bah, c'est tout. Et là, tu lui dis merci de ne pas m'avoir aidé. Meurs. Lol. T'apprends l'accent, ça. Tu peux dire, je m'appelle Sacha, j'habite à Paris. Oui, my name is Sacha. Et le code barre du livre, c'est ça. Ah, c'est énorme. Du CD de l'artiste. Et chaque chanson de l'album est détaillée, genre des frites. Non. Si, with all the people who were alive. Or who had ever been alive. C'est trop beau, non? Ouais. Oh putain, fallait que je te montre un truc tout à l'heure. J'étais de caca ce matin. Non. Ce soir. J'étais avec Lorraine et il y avait un pub qui s'appelait genre Baker Street Pub. Et j'étais morte parce que ça faisait hyper cheap et j'ai trop pensé à toi. Bah merci pour le cheat. Oui. Non mais genre... Ça te dit pas la sauce qu'il y a dedans? En fait, il y en a tellement qu'on connaît pas. Putain, c'est chiant. J'aime trop. Parce que j'étais en train de dire putain c'est chiant et après c'est n'importe quoi. Littéralement à Oui. la peau. C'est les meilleurs trucs du monde. Henri, trop bien. Bah bon appétit hein. Voilà, juste comme ça avec le fromage. Oh là là. Parfait ça. Parfait ça, merci. Miam. Bon appétit. Merci beaucoup. Hi, I was in Paris for a week and I thought I would do some sort of like really aesthetic sort of chatty video, but I never end up doing that. This is me in my pyjama, no makeup on, just got out of the shower and about to go to sleep before going back to London tomorrow. I'm waking up at 5. Gross. This week brought me some sort of clarity. I don't know if you can hear my brother sing in the shower right now.
he will be a part of the video. Yeah, I went back to France to get some clarity on an injury that I got in May, and that's been dragging for literally 8 months now, and it's been psychologically, physically extremely difficult. And the diagnosis that I have now is extremely confusing, but also I kind of, for the first time, I want to be confident. And I'm not saying that as in like my mindset completely switched and I have now only positive thoughts, and I know that I can overcome my overwhelming negative thoughts and my overthinking habits. But Paris made me realise why the injury happened, because I do believe that sometimes your body gives you cues, your body whispers to you, and if you don't listen to the whispers, then it screams, and then it's a little bit too late. I did not listen to the whispers, and I waited for my body to scream and scream and scream before something actually happened, and I had to deal with it. And I realise now that although the journey is still going to last for a little longer, the journey of healing, I trust that it's going to happen. It might be a little hard still, it might not be tomorrow, but I'm okay with it. And I also thought about how I want to live now, as in moving to London was extremely challenging for so many reasons, and I am profoundly French in the way I was brought up, in the privileges that I have that I'm so grateful for. But being an artist in France is so much easier than being an artist in England, and I moved to England without realising how much it was going to impact me, how hard it was going to be. And although I don't feel 100% French in the sense that I do feel quite English, and I do write in English, think in English, and I know I belong there, I think now in 2025... Mathis, ouais. Je fais une intro de YouTube, donc t'es dans le coin si jamais je te dis. Okay. Voilà. I realised coming here that I think I don't have to choose between a country or another. I am French, but I also can't ignore that I need to do something in England, that I need to live there. And I know I have something to do there that I haven't been able to do yet due to health and due to my social class and the fact that I don't have like a huge safety net, and I'm just doing everything on my own pretty much. And it is hard, I'm not gonna lie. If I keep making YouTube videos, I might talk about the reality of wanting to be a director and an actor when you don't come a very privileged background and you are doing all of this on your own is hard. And like, I think it's really good to dream. You have to dream, and if you know this is what you want to do, just pursue it. But you got to be aware of reality, because this world isn't kind to working class people, to disabled people, to like, yeah, just people trying to make it out on their own, especially the movie industry. But also wonderful things happened this year. Anyway, that was not the point I was trying to make. But I think this year I realised that I need to live in England, but also come back to France a little bit to heal, to see proper doctors, but also to do things. Because although I write in English and I want to do so many things in English, I think I will be much happier, much balanced if I spend some of my time in Paris, some of my time in France, some of my time abroad. I think that fulfills me so much. I need to go on adventures. I need to be away from home. I need to be independent. I need to be in the movement. I want to trust I'm going to heal, and I hope that future me can see that and is going to say like, girl, you made it. When you don't have health, everything else is complicated. When you don't have health, you don't have anything. So to anyone who's struggling with health in any capacity, I'm sending all of my love and all of my support. And trust yourself, trust your body. Although sometimes I don't trust mine, but I think this is the first step of the journey. And yeah, try to make shit happen with what you have. And I think if you can do that, you're fucking badass and nothing can stop you.
and I intend to be this person. Through the pain, through it all, I can do it. Now, we're starting 2025 between England and probably a little bit of France. And Mathis is waving at me through the window. Hello. And to talk more about Paris, we had a lovely time with family and friends and just visiting. Well, I can't like move too much at the moment, but I've been visiting the 5e arrondissement, so the 5th arrondissement where my brother lives. Been going to the 2nd as well. Some of my friends took me out to the 18th. Yeah, where else did we go? On est allé où? 5e? Mais c'est dans le 5e. On n'a pas fait un autre? Full 5e. On a fait full 5e. And that was nice. And that was good. And I'm going back to London tomorrow. Yay. See ya.